ธิบายเรื่องอาหารแพลนเพจสำหรับนักกีฬาเนาะโอเค you go ahead เดี๋ยวต้องถ้าคุณเจจะตอบต้องอู้กำเมืองนะคะ he's gonna you can speak English he's gonna speak the dialect So the thing that we were talking about is that the meals that we have for days or weeks before he has these events have an influence on how the body uses calories during the event. So part of it is training, and there's no substitution for training. You have to train your body to not exceed a certain amount of tempo or a certain amount of pace, because when you go over there, you exceed your body's ability to bring in oxygen for the fuel, and you go anaerobic, and you end up the byproducts that come from this end up building up in your tissue and causing fatigue, soreness, and failure. So the food though, what's interesting is that the recovery after eating fruits and vegetables and whole grains, whole food sources of starches and sugars that are in fruits actually helps a person in that whole recovery. It helps them first because it puts more glycogen in their tissue that they can use for the explosive moves. It helps also because it has less metabolic impact. When somebody ends up eating a really high protein meal, what they end up doing is creating a lot of metabolic waste product because the body can't store it. And the main metabolism, the main metabolite of protein is urine. So it causes you to urinate a lot to get rid of all that waste product. Oh, really? Urine is the byproduct of protein metabolism. So if you start drinking lots of protein, if you start eating lots of protein, you're going to increase your urine output, which means now you have to drink more water. Conversely, if you eat fruit comes packaged with water, packaged with glucose in terms of sugars or starches when we're talking about rice or other so he can eat fruits. How much does he have to eat fruits? He can eat as many of those as he wants. Really? Because his body is just going to burn that off as excess waste heat if he can't store it. Let me ask him what he eats ปกติกินอะไรบ้างคะที่เป็นแบบเทรนวันหนึ่งต้องอู้กับเมืองผลไม้ส่วนมากกินกล้วยกินกล้วยอย่างนี้ครับกล้วยก็กินแล้วก็เนี่ยครับผมบะเต้ากินนี่คือเดี๋ยวคือพลังงานที่ว่าจะไวกว่าหมู่อาหารหลักอย่างข้าวเนี่ยที่กินประจำข้าวกินเยอะไหมคะข้าวจะกินน้อยเดียวครับผมเพราะว่ามันจะย่อยยากกว่าเวลาเขาวิ่งนะมันจะย่อยหมายถึงย่อยยากกว่าผลไม้อย่างกล้วยครับผมแต่ส่วนมากจะบ่กินผลไม้ที่ว่ามันเนื้อแข็งๆอย่างบักกล้วยกาจะบ่กินบักกล้วยกาเดี๋ยวบักกล้วยกาคืออย่างว่าคือฝรั่งใช่โอเคแต่จะกินกล้วยบะเต้าอันนี้กินกล้วยโอเค I have to guess the dialect so he eats banana right ฝรั่ง the guava This is more sugar. This is more starch. อันนี้กินไหมคะอันนี้กินไหมมันอยู่ที่ว่าที่แข่งมันมีไหมได้ปกติถ้าซ้อมจะพูดภาษาไทยโอเคเพราะมันปอกยากโอเคเวลาซ้อมไม่กินแต่เวลาซ้อมเอากล้วยไปไหมคะเอากล้วยไปผมเอากล้วยจะติดกระเป๋าประมาณ 2-3 ลูกมันแล้วแต่ระยะที่ซ้อมครับกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่หรือไม่สำคัญเพราะมันเป็นกล้วยโอเคและเมื่อกี้บอกผลไม้อีกอย่างหนึ่งนั่นคืออะไรคะขอโทษนะเราแปลไม่ออกบะเต้าคืออะไรบะเต้าคือแตงโมฮะ so he eats when he trains he eats watermelon as well yes because watermelon is surprisingly not as high in sugar as everyone thinks it's really high in water and there's a lot of fiber but you can get that instant glucose from it but it's not too much wow so nice and what else ลักๆจะมีประมาณนี้ครับที่ซ้อมจะกินประมาณนี้คือผลไม้เป็นหลักผลไม้น้ำแล้วก็จะมีหมูบาอย่างที่บอกครับผมกินคือตัวนี้กินบางนี้ก็ไม่ so he eats this as well but he doesn't do very much of gel you don't no gel นิดเดียวไม่ค่อยอันพวกเจลนี้จะไม่ค่อยเนาะผมแข่งที่ญี่ปุ่นผมกินแค่4 ซอง
Oh 160 กิโลกินแค่ อ๋อ 4 ซอง ว้าว and แล้วกินชูวี่พวกกัมพวกอะไรอย่าง อัน งี้ นี้จะกินส่วนมากตอนง่วงครับผมได้รับคือมันต้องอย่างไรสมองทำงานพวกYeah he only takes this when he's sleepy while Exactly. training Exactly. So what happens there is that as the body, we have two main stores of glucose in our body. Our liver stores glucose that is immediately being released into the bloodstream Okay. for our brains, which is why you feel sleepy, or to be used by other cells and organs. But then we have a second store, the biggest store, which is glycogen in the muscle tissue. Oh. So in his muscle tissue, he That's has some good glycogen muscle. stores, right? And the same for his legs. This glucose that's in here came a day or more before. It got stored not that morning at breakfast. It No? got stored 2 or 3 days ago. So what's interesting is as he's running, when he exceeds a certain amount of glucose, the muscle tissue won't give up glucose for the liver. Okay I the lost this liver- Okay so he has to eat But the liver gives up glucose for the muscle. Okay sure Okay he'll explain it in Thai too Did you get what I said? So this glucose is only available for movement. His liver glucose is available for his brain. Really So if he drags down his glucose levels, his liver gets too low, and he drags down his glucose. What the body will do is flood with ketones. This is what ketosis is. And ketones will fuel the brain. This is fat metabolism. So it's the body is switching gear from burning glucose into To burning burning fat. Okay And then when he says he's feeling sleepy, if he takes his glucose, he immediately replenish makes the his blood glucose, not his tissue, Not the but tissue. his blood glucose goes up, and then his brain ends up feeling clear again. Let me ask him about the one day before as well because they call it the carb loading day Carb loading. เพราะว่าที่เขาอธิบายเมื่อสักครู่คือบอกว่ามันมีกลูโคสในกล้ามเนื้อกับในตับใช่ไหมคะในตับจะขึ้นไปที่สมองส่วนในกล้ามเนื้อเอาไว้ใช้งานเวลาแข่งแล้วเขาก็เลยบอกว่าไอ้กลูโคสในกล้ามเนื้อมันต้องเป็นคาร์บที่เรากินวัน2 วันก่อนหน้า แล้วมันมีคำว่าโหลดคาร์บมันคืออะไรอะคะคุณเจต้องโหลดคาร์บไหม ถามว่าโหลดไหมคือก่อนแข่งนะผมก่อนแข่งก็จะกินถามว่าโหลดครับพอจะกินอาหารที่มีพวกคาร์โบเยอะครับผมก่อนจะแข่ง กินอะไรบ้างคะ วันสองวัน วัน 2 วัน จะเน้นข้าวเน้นอะไรพวกนี้ครับผม ทำไมพูดไทยว่าอู้กับเมืองเนาะ จะเน้นข้าวมันนี่จะกินน้อยมากแต่ว่ามันฝรั่งนี่นะกิน เนาะ กินน้อย มันฝรั่งนี้โอเค ผม the จะกินข้าวมากกว่า the day before his แต่ว่าสองสามวันนะผมจะกินเยอะ 2-3 วัน แต่ the ว่า day ก็เห็น จะยุดเหมือนว่าจะยุดซ้อมละวัน2 วันนะเพื่อที่จะให้ร่างกายมันเฟรชสุดเราจะโหลดพลังงานไว้ตรงกล้ามเนื้อไว้หนักสุดครับผมเพื่อร่างกายมันเฟรชสุด so a day or two before the competition he would eat more rice but he doesn't do a lot of potatoes yeah ไม่ชอบกินมันฝรั่ง คือไม่ชอบ ไม่ชอบ he doesn't like potatoes He just doesn't so like the rice. yeah he's And they're Thai hard to yeah overeat. Rice is much easier to eat more of. So in general, and we do the exact opposite when I have people dieting. I have them eating only these rice and potatoes because it's hard to eat enough of them. right And so in order for him to get enough calories, if he were just eating rice and potatoes, that will replenish his glucose. oh But if he doesn't add some kind of fat into the diet, he'd have to eat an enormous amount of food. so he should eat some fat Well, what kind of food would be good for him Nuts and seeds. Nuts, Oh. seeds, and avocados. Oh. And something like this would count or no yes, not the best thing, but Okay, it will work. so It he doesn't- should- It's not so picky because he's an athlete. Yeah. And because he's in reproductive prime, and here's what I mean. oh so he's 15 years until we reach reproductive age. So we have 15 years. Then 15 to 20 years of reproductive prime. And then 15 years to raise our youngest offspring. Somewhere around 45 or 50, evolution is done with you. It doesn't matter. So his systems, my systems, and your systems are optimized to do the best during this time. So he's 33, he's like in his prime I'm right 53.
Oh, I'm 20 about to years turn different. 54. Right. 20 years difference between the two of us. Right. Okay? Most of the food choices are the same, but right now, because he's in reproductive prime, he's not going to easily get chronic disease that happens later Okay. because he's youthful. He's young. So He's he still young. has much more flexibility. That if he- I start eating these things, It's not going to be I that either good have for to you, right? increase activity a lot, which Okay. then is going to start creating joint issues and start creating injuries and tears and knee injuries. You know, No. so because the body It's just doesn't do as well later, it's optimal right now for performance. yes. And the mistake that we make in health is I can help him eat where he will do better on performance. Right. But that same diet won't make me live longer. Right. Because his age is like on his side. Nature is on his And side. he's an athlete. And Right. I'm not an athlete. I'm not trying to Right. be an athlete. Okay. I'm active. But not I'm an athlete. I don't want to be competitive. Yes. And this is the problem is we think when we say one size fits all, it's true. If health is your only concern, then eating less often, less food, and more whole food, plant food will always make everyone healthier. Right. But for him, his food is going to be different. Is it going to be Because more? he needs, yes, he's going to need more food. More food? กินอาหารวันหนึ่งเยอะไหมอะคะ มันแล้วแต่ว่าซ้อมเยอะไหมบางทีอย่างที่ผมบอกไงบางทีซ้อมเสร็จเนี่ยผมกินไก่เป็นตัว ฮะอู้กับเมืองเนอะ กินไก่เป็นตัวเลยบางทีเพราะว่ามันหลังจากใช้พลังงานแล้วมันต้องได้ ไม่ไหว ใช่พลังงานทดแทนเนาะคือจะกินประมาณพักกับเนื้อแต่เนื้อคือจะเน้นพวกโปรตีนเลยอย่างไก่เป็นตัว ทั้งตัวเลย เป็นเนื้อ one whole chicken เนื้อคือบาง for ที training day จะกินเป็นต้มแต่จะบ่เน้นเรื่องไอ้ดีฟรายจะไปกิน ไม่ชอบทอด ทอดจะไปกิน Yeah, he But I could more still boiling. change, I could change his diet. You want to change his No, diet? we could do an experiment. Okay, We could so do an experiment one if day. you can change something about So- that, no, so- we're not gonna force him. No, It's just I'm it's saying, just conversation. Yeah, Okay. I'm saying, like, you know, as friends and talking and doing experiments, like not for some serious competition where he needs mental competence, because a lot of his diet also translates to mindset. Right. If you believe this is helping you, and someone changes it and you're not sure, that uncertainty could mean Performance. Poor performance. And when success is measured in 100th of a second, or 2 seconds, or 3 seconds, or 2 minutes, you can't afford doubt. So Right. let's separate doubt. Just for fun. This is just for fun when he fun. has time. If we were off for a month and he had no training coming up, and I got control of his diet, When he goes for a honeymoon or something. whatever, but no, where he's still training. Let's say he's going off for some training. And Okay. he's going to go on a holiday to go to some place for relax, whatever. And I would introduce him to our friend Rich Roll, who's an ultra marathon. Rich Roll. And รู้จัก Rich Roll ไหมคะเฮ้ย so he's เดี๋ยว an แนะ ultra นำ marathoner. โอเค He's an ultra athlete, and Rich and I were allowed to feed him. Oh, so you and Rich might want to try to feed him. Okay, sure. And we did it for a month. Oh, okay, What sure. I believe Okay. what happened is a month later, and I would do it with Thai food. I Oh. would do it with traditional Thai food, but I would change it. Next time slightly. we should try if you would I have would some change it time. slightly, and I believe they would be familiar flavors to him. I believe we wouldn't need anything artificial. No, we won't need those things. Right. No. Not that these don't work for some things, right? We know they work. But we want whole we food. could do whole food. Things that you Okay. get. And I believe 30 days later, What would he happen? would feel the difference. Really? He would feel the recovery. Next time you're in Thailand. What? Okay, let me ask you quickly before we end. If you have one day with him, what would you feed him for breakfast, lunch, and dinner? I wouldn't name meals. Okay, it won't be No, no, no. meals. So this is a good psychology. I Okay. wouldn't say breakfast, lunch, and dinner. Okay. I would say we would look at his activity level. Okay. And let's do some math.
Do you want to pick a training day or a non-training day Okay, so- ขอโทษนะคะลอง A ถาม human being is capable of about 200 or 300 calories an hour max. โอเค Like in terms of output, if he for every mile he runs, Okay. it's about 100 calories. Okay so say training day one big training so- he has a competition coming up so- in France Do next you know your numbers in miles or kilometers? kilometers All right, so let's do this. So I'll translate to you. So, ลองดูอยากรู้ว่านางจะป้อนอะไรสักวัน is this fun? I like this is this fun is this fun for you โอเคไหมคะ ครับผม ลอง เป็นความรู้ดีสนุก ก็สนุกดีนะ All right, so let's start with ความรู้ miles. ใหม่ นะแปลกดี So ๆทางวิทยาศาสตร์มาก for every, ดังวิทยาศาสตร์มาก 1.6 Okay. kilometers, มัน ต่อ 1.6 kilometers, that's about 100 calories. 1.6 กิโลเมตรคือ100 แคลอรี่100 For running. For สำหรับ walking- วิ่งwalking for around. running เดินหรือวิ่ง โอเค โอเค So how many kilometers would you walk or run in a day? มีเทรนนิ่งด้วยเหรอ training day training day อืม training for France ประมาณ 25นาทีประมาณ 25 ต่ออาทิตย์25 per like a week so No, a per day week? so per day no yeah I mean 25 in a week? no per day Per day. yeah 25 kilometers per day Yeah. It's training about 15 miles a day. โอเค So วันละ he 15 มัน needs โอเค approximately 1,500 calories โอเค to support that. ต้องการ 1,500 แคลอรี่สำหรับวันนั้นที่ต้องเทรนวันละ 25 กิโลเมตร โอเค is this Okay, so wait. okay sure take your time I'll translate and talk with him in Thai So that's about 5 cups of rice ข้าว 5 ถ้วยตวง cooked cooked. โอเค ข้าวสุก 5 ถ้วยตวง Yeah, that's about 5 cups of rice. Okay. Or in grams, that's about 200 grams, I think. Okay. So that would be Cup about would be- 1,000 grams of rice. 1 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม กินข้าววันละ 1 กิโลเลยเหรอ น่าจะถึงแล้วแหละ That's ใช่ไหม about ถึง right. ถึงกินข้าววันละ Is that 1 กิโล right? กรัม ใช่ไหมใช่ วันละ3 มื้อ Of cooked, because it's mostly water. Okay. That's not very much. That's 5 cups. Like they're little. Ha When they cup. do that little cup on the plate, ก็คือวันละ 5 ถ้วยประมาณนี้ใหญ่ that's กว่านี้ more because it has fat Yeah. in it. If you just do the ข้าวเหนียวเนี่ยน้ำหนักเยอะกว่าอยู่แล้ว he eats sticky rice he eats sticky So rice you have a little more because you have some sugar in there, right? But still, if you take the average serving, when I see in Thailand, the containers of sticky rice we had at the restaurant. It's the around small this. containers, right. Yeah. That's about a cup. so he can do 5 5 of is those not hard to eat. no ใช่ไหมกินได้ใช่ไหมคะ5 ถ้วยตวง แล้ว And so, and what in- else in what terms else of should we rice, okay How is 5 cups? Is that about a normal? Would that be a normal volume? ปกติไหมวันละ 5 Or is ถ้วย that ตวง more or less? You think that's more? more than he would eat And that's because, in addition to rice, he's eating other foods, okay right? So I'm just trying to equate how much energy he's expending in just training, just the running, just Okay, the just 25 running. kilometers or 15 miles. Okay. I'm trying to give someone a real recommendation that moving. Now, when I climbed the Weston Tower, it's 73 stories, and I walked up the stairs. Okay, so I'm gonna show you this. แล้ววันหนึ่งนอกจากกินข้าวประมาณ 5 ถ้วยแล้วกินอะไรอีกอะคะ มันแล้วแต่ครับผมปกติถ้าซ้อมเนี่ยจะกินเยอะคือจะกินผลไม้ด้วยกินอาหารอย่างอื่นด้วย อ่าฮะ Okay. ใช่ อ๋อ ถ้า what ไม่ is- ซ้อมอ่ะจะกินน้อยกว่า ไม่ซ้อมกินน้อยกว่าเยอะเหมือนกันใช่ไหม แต่บางที So when I walked up the Weston Tower, it's downtown Atlanta. Okay. It's 73 stories, and I had a calorimeter measuring exactly how many calories I burned. อ๋อโอเค 73 ชั้นเนาะ 73 stories. เดินขึ้นตึก 73 ชั้น Okay. โอเค โอเค go ahead Okay? The calories in 3 1/8 Oreo cookies is all it took. what 3 what 3 1/8 Oreo cookies. so oh my god That's เขา all the energy it took to climb to the top. เขาบอกว่าในการปีนขึ้นที่เขาปีนขึ้นตึกแบบ 73 ชั้นเนี่ย 3 cookies. ใช้คุกกี้โอริโอ You know Oreo? 3 ชิ้นอย่าใช้คุกกี้โอริโอ3 ชิ้นเศษนิด The เดียว same energy. When I measured Oh my my God. energy, actually calibrated, really measured how much Oh calories my I God. burned.
Now I'm It was scared. the same amount of calories in 3 cookies. That's it. คือเขาบอกว่ามันใช้เท่านั้นเองอะใช่ 73 stories. 73 And ชั้น it doesn't matter if you run or walk. จะเดินหรือ You จะ burn วิ่ง about the ผล same เท่ากัน amount. You just get there faster. อ๋อแค่ถ้าวิ่งเนี่ยมันแค่จะไปถึงเร็วขึ้น แต่ว่ามันใช้พลังงานเท่ากับเดินเนาะเพราะฉะนั้นตึก 73 ชั้นนั้นใช้พลังงานไปแค่คุกกี้ 3 ชิ้นกับเศษนิดนึงตายชัก Now, ตายแล้วเราจะไม่อ้วนนี่ไง here's the confusion. You อัน see นี้ this? คือเขาบอกอันนี้จะทำอันที่ทำให้คนงง อ่ะ Here's the confusing, and this is the part that we don't, it's hard to understand. ส่วนที่ยากคืออะไรคะ So, let's say อ่ะ that he eats 1,000 calories of rice Okay. and doesn't run that day. โอเค กินข้าววันละ1,000 แคลอรี่ แต่ว่าวันนั้นไม่ได้เทรนไม่ได้วิ่ง จะเกิดอะไรขึ้น The myth is, okay, so he eats the 1,000 calories of rice. He doesn't train โอเคกินแต่ไม่เทรน that day. วัน Okay, เฉพาะวันนั้น what happens? Okay, and let's do the math. โอเค 1,000 calories divided by if he trains. How long does it take you to run? 25 kilometers ใช้เวลาวิ่งนานเท่าไหร่คะ Or Running. however you do it. 25 kilometers would be take 2 hours 30 minutes Yeah. So in 2 ชั่วโมง 2 ครึ่ง hours, he uses this energy. How does this energy leave his body? He gets hot. ร่างกายจะร้อนขึ้น Most of that rice ข้าว is เหล่านั้น heat, and he กลาย has เป็น to ความ reject ร้อน the อ่า heat, right? So Ah. some of it is moving. A small amount of it, as you can see, is moving, but some of it is just waste heat. Now, อ๋อ meaning เป็น he ความ got ร้อน hot. ล้นเกินที่ต้องปล่อยออกไป So when if he eats the 1,000 extra calories of rice and doesn't train, อ่ะ the body can still create waste heat. โอ้คือถ้าไม่เท Every รน hour for 24 hours, 1,000 divided by 24 is 40 calories an hour. So his metabolism just goes up slightly, เข้าใจละโอเค and he stores it in his glycogen first. Okay. His liver is full, his muscles are full, he's full. โอ้ And then after that, his body just gets a little hotter. Now, have we ever had this experience where we go eat a really big meal before bed, โอ้ and you're laying in bed, and you're really hot? Or let's say alcohol. When you drink alcohol, you can't store alcohol. At Oh. night, you get sweaty and hot from alcohol. we cannot store You alcohol can't store it. It doesn't Oh. get changed into fat. It and just is it energy alcohol become Yes, energy or it no becomes energy, and your body has to get rid of it. And since you're laying down because you're passed out because you drank too much, the body can only get rid of it by raising that metabolism and burning and shifting to the alcohol. can he drink alcohol while training during Yeah, training but not optimal. Not optimal. Not good for him? Because it just is. It's a stress on the body. really so for someone who's doing ถ้าช่วงเทรนจะไม่ดื่มเหรอคะหรือ ไม่แน่ใจได้ว่าผมดื่มนะมันก็เคยเทรนหนักๆนะจะดื่มแค่แก้วเดียว แล้วมีผลกับการเพอร์ฟอร์มไหมคะ ไม่มีผลนะ ไม่มีผล เขาบอกให้ดื่มมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรasking him about does he drink during training session and he can just a little Yeah, bit sure. It doesn't affect I don't performance. Want to lose the bigger point. There's a bigger point here, which is if your body can't store it, it has to burn it. somehow some way to get rid of the it two ways right? it can burn it is it can raise your metabolism. It can raise your metabolism. That's one way. Overall, your metabolism goes higher, or it can shift the priority to that fuel. okay And the three things we can't store alcohol at all. okay We can store about 2,000 calories of glucose. from carb or from Yeah, okay carbs. from I carb try not to use that word. From starches and sugars. And we can store around 300 and something, 400 calories max of amino acids from proteins. okay So How about amino- fat? Out fat, we know. Look, you can store lot of fat. You can store enormous amount of fats. why is that Because in nature, fat is rare. okay And so the we body, when love we fat eat the food, we burn what we have to burn now, and we save the fat for later. okay But so later never comes. fat is like a bank It's a backup, it's a backup but system later never comes. Are we leaving?
we will be soon hey you guys thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ